thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear. Love you for yourself alone, and not your yellow hair. The first stanza, the poet says, never shall a young man thrown into despair. Despair means sadness. Despair means sadness. Never shall a young man will never feel sadness or despair by those great honey-colored ramparts. Gases, oxygen and carbon dioxide. Okay, and how about inside your lungs this alveolar sac? Now discuss this structure. This alveolar sac their structure so is the whole sac. Okay, and now this alveolar sac they are outer lining present in the squamous epithelial cell, and this squamous epithelial cell structure is transparent like or semi permeable like. Okay, and this squamous epithelial cell connected to blood vessel, and this it is known as the unknown outcome. Unknown, look at this, unknown outcome means first of all draw the one point, yeah, draw the one point outcome for head and tail. Total head outcome is 1 and total outcome is tail is 1. Total outcome is head, total outcome 2 means head only for one outcome 1 by 2, and next tail outcome is a Definition. Definition. What is the molecular mass? Sum of atomic number. Sum of atomic number. Atomic mass. Atomic mass. Sum of atomic mass of all the atoms. Of all the atoms. All the atoms. Equals to rupees P1 into R into 1 by 100. P1 5000 into R 5 into 1 by 100. 10 get cancelled. Therefore 50 into 5 into 1 equals to 250. Then right. पहले अपन क्या पेंसिल से ड्रा करेंगे, है ना? ये क्या हुआ? सर ये इसमें क्या निकालेंगे? डी, है ना? यहाँ पे अपन क्या बनाएंगे? ये क्या है ये? यहाँ पर अपन छोटे छोटे पेड़ निकालेंगे, है ना? छोटे छोटे पेड़, विभाग बघायचा का? मांजराचा विभाग म्हटल्यावर मी उत्सुकतेनं आत पाऊल टाकले. एक लहानशी पण स्वच्छ खोली असलेली स्वयंपाकघरातले होते. जेवढ्या उंचीचे असतात तेवढ्या उंचीचे कट्टे आणि त्या खाली एकेरी जाळीने विभागलेले छोटे छोटे खण. बाहेरच्या बाजूनेही या खणांना जाळ्या बसवलेल्या आहेत. प्रत्येक खोलीत एक एक पेशंट. आम्ही पुढे जाऊन जे आहे डावीकडे वळलो आणि एवढ्या भरत मला म्हणतो, बाई हा मांजराचा विभाग बघायचा का? आणि मांजराचा विभाग म्हटल्यावर
मी उत्सुकते and with genus Musa genus. They species of different varieties than commercially varieties. So commercially varieties are mainly then two species, mostly Musa acuminata and Musa balbisiana. Okay, so it's a edible bananas. What is edible bananas? And it's a constitutions of, they will be bananas develop of two species in India's mainly or areas. Also, so oldest and most popular fruits. क्योंकि आपकी टीम में चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद पर भेजकर हम बच्चों में अंतरिक्ष को समझने और जानने में अत्यधिक रुचि पैदा करती है। 23 अगस्त 2023 को टीवी में मैंने चंद्रयान 3 के कैलेंडर को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने का सीधा प्रसारण भी देखा है। of atom is given by Thomson. Sir J.J. Thomson have firstly introduced the structure of atom. The structure of Thomson model is just resembled with the watermelon. Have you seen the watermelon? The roots. When you go to the structure of watermelon, there are two parts. The first one is red part, and second one are शब्द तयार करणे त्याला काय म्हणतो आपण समास. समास. आणि विग्रह म्हणजे काय शब्दांना विग्रह करून वेगळं करून त्याचा अर्थ आपण काढत असतो त्याला काय म्हणतो आपण त्या शब्दांचा विग्रह असे म्हणतो. म्हणजेच काय सामासिक शब्द जो असतो त्याचा आपल्याला विग्रह करायचा असतो. बरोबर आहे. आणि समासाचे एकूण किती प्रकार पडतात कोणकोणते आहेत बरोबर एकूण 4 प्रकार पडतात. तर आपल्याला पहिला प्रकार बघायचा आहे कुठला proton and neutron, right? In the periodic table, there is only one element is present, that is hydrogen, which consists of one proton and one electron. Okay? All the elements, it means there are about 118 elements of the periodic tables consist of proton, neutron, and electron. We know that each and every atom is divided into 3 subatomic particles. First one is the proton, second one is the neutron, and third one is the electron. Right? Proton and neutron combine together and formation the nucleus. Okay? And this nucleus is forms having a positive charge because of only proton. Neutron is the chargeless. Neutron कसा आहे chargeless. Neutron is chargeless, right? And electron having the negative charges. At the center core, proton and neutron formation nucleus, hence they called as nucleons. And what was it?